Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni siongama saa 3:30 masaa ma Afrika umiloni wa sua masaa ma kiwiyoni watinda hata musese mwendo wakalipo ndini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo nyeni tawa masi wa kitaka uloku ningilia Mauvoo kwanze ya meko ni Teresia Mwende ani ya mwekati wa alatukumbanesi. Alatukumbanesie ni pamwe na Anjoroge ulamundu mwaka unayi teiko nanua na kudhoa mauta ma bilioni 10 ni woneka na yasi anayeungua moko masilikali. Zamanini ya uiti ya magavana yenda muvya wa kunyaitenda wa wake msaune udhasho wa kuthukuma ute kulikililwa. Kampuni wa kuthia mwaki wa stima wa Kengen kuikithisia enendikana maimu isioni ni kwithiwa masilanga maina usu wa kiugo. Na atandithia atala kutesia kuema kuiva koti yeti na wakiwanza kila mathukumia kwithiwa chusuite atandithia. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho chengi tukwatia ni kuisilansia ya Facebook ni Mutongo TV page ya kwani masi kitaka tuambia Mauvoo maituna Mauvoo makonetie mutandithia Anjoroge na ulani mundu mukaula unaite kwa kilungu cha mithenya 5 nukuetakana na kwatiwe ni maofisa ma polisi na kuvingi wa metho vala watoiwe kisioni utakisi na kuvingi wa nyumba na kutiswa kuwekana na mauta ala umetie ndisianza makimanza cha shilingi bilioni 11 na kuwekana na ikwani la wadhakitie kotini wa Mombasa. Nena kotini wa Mombasa emwamba na wakili wake Cliffo Mbeta Njoroge ni wenda silikali vikiye kumunenga mauta make haiwetakana ni wati yenzi ya ilasi ya ilite kumia mauta ndi hata kilivo chumanetu ni Wanjelina Mose. Njerinu kuatakana mathina make maambisi chino wa kumia mauta ndi sianza Valentino wake kuandikithia statement maofisini manene ma DCI musini wa Ilovi ni wawetakana niyo maafisa ma polisi mamukwatie na kumutoa kisioni kingi na kumuve na siendo ila wae nasio yevo simu yake. So tulianza kutoka kwenye mlango ya CID headquarters na nikaona tumeelekea njia ya kwenda Kiambu. So nienda nikiwauliza bona mwanipeleka wapi jamani? Kabia usijali hakuna shida. Kabia na hisi shida. Wakati tulienda kwa muda ndio nikaomba za kuambia tafadhali msiniue. Mimi ni mama, niko na watoto wananihitaji, niko na familia inanihitaji. Naomba msimwage damu yangu. Manake sijakula cha mtu wala sijaiba ila tu nimeleta mafuta na sielewi ya kwamba nimetolewa katika DCI office na ninaelekezwa mahali penye sijui. Nuku watakana kavinda nikauna asiyetwa maofisa ma polisi ni mana motesia maimwenda avikiye kuwatakana mauta ati make na kana avikiye kunengane amwe kwe serikali. Wakati tulifika pale niliambiwa sasa tumefika, shuka, kashukishwa kwenye gari. Sijui ni wapi na hata sasa siwezi kuelezea ni wapi. Na bado nimefungwa uso. Hata nyumba siwezi kuambia inakaa vipi. Sijui. Nikaigizwa ndani ya nyumba kiwa nimeshikiliwa nafuata nyayo mpaka nikaingia kwenye hiyo chumba ambayo iko na mattress tu na chain ya kufungiliwa na nikaambiwa na takikana niseme ukweli na nisidanganye, manake nikidanganya hiyo ndio itakuwa mwisho wangu wa kuishi na wala sitaona watoto wangu tena. Na nikawaambia yale nimeandikisha katika DCI office it is truth na haina uongo wowote, na hiyo ndio statement nitafuata
mpaka kesho yake. Nukwetekana kavindani kauna sitununa nenga walivala itino kuonekana ate na mavito unavikie kulechwa aiwetekana na lekisokisioni kiva kuvina nyayo mosini wa ilovi. Ndio wakati huo maybe sijui ni masaa mangapi, manake uwezi jua masaa pale ama ndadikani saa ngapi. Ndio afisa wengine walikuja na wakaniuliza maswali ya kwamba niseme ukweli, na kama hamna ukweli maisha yangu itaisha hapo. Kaambia ninawaambia ukweli, mafuta ni yangu na nimeleta na niuze, na sina mko na document zote na evidence mpaka ya refinery mko nayo. Maloya ma Angerini mawetekana ndailite kunyamaswa na niwailite utungi wa mauta make na alama kuwetekana nuna asitenze ila sialite kumavicha vandhi ya Kenya nikana avikie kumata. Remember, we had said that the last time she had been seen, she was these officers and we mentioned them by names. They told her she must come and withdraw the case. Not only that she comes and withdraws the case, she can instruct the lawyers to withdraw the case. That is the only way she will leave the airport. Now we are saying here clearly, we are not withdrawing the case. We are saying here clearly that we shall not be threatened. We are saying here clearly the case must go on. And we are saying here clearly that impunity must die. There's a lot of impunity that is going on. Mama, what was the reason to put court orders if these court orders are being disobeyed? So what is the reason of court orders? And then today we are being told that the court orders has been discharged, and yet the judge did not address the issue of contempt. Where is justice? Where is justice for mama? Sasa wamechukua mafuta, lakini sisi kesi bado tutafuatia. Tunataka mafuta yetu. Anatafuatia mafuta yake. Iwe yako hapa, au yako nje, au popote, mafuta ni yake. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Muse. Tuisonga na mbele na yonza manini ya uitinza amani ya magavana yenda muvea wa kunyaye chandawa wa KEMSA unewe udhasio kuthukuma ote kulikililwa edhi wa silikali ni kwenda unyaye chawandawa kauntini ulungale. Mwene kivilanza amani iyo ya uiti na ulangini wa gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki eweta KEMSA ni muvea wa ilite kuthukuma uiungamie kikatiba. Ndivyo chumbanicho niwe Benjamin Mwaka. Ainene achathini cha ene yanda kuma dunia nzima kukonya sekta ya unaicho andawa Njuki na ulani mwene kivila nzamani nini ya uiti ya magavana aweta kana uthukumi wa KEMSA uyesa kwa ila ni kunengo ilovia siya uthukumi kuikwaka ati onongi na uthukumi wayo weke kulikelelwa. And support is not only in terms of capitalizing them, giving money, but we should also give them support by ensuring that we have minimal interference with what happens in KEMSA as a government by giving them the autonomy to be able to operate. Inge gavana wa Tharaka Nithi henda muvya witi zama magavana COG na ngava ingi sia silikali siege kulikilela uthukumi wa KEMSA no kana enenthi methwe na muikio na uthukumi wa muvya uno. I have said and I will reaffirm that again, that it is not possible for KEMSA to be autonomous and efficient if they keep on getting instructions from out there in the Council of Governors, in the Ministry of Health, and from any other part of government. If we give them opportunity to supply, let us give them the autonomy they deserve and audit them out of their own efficiency or inefficiency coming from within. Nuangala kuweta kana muvya uwithitwe utekweanisya unaicho andawa kauntini na ni kindu kimweta magavana methitwe mathithia muno kilungalwe. KEMSA has been having an issue in terms of the meeting the demand for the counties. The referral rate for drugs is been around 60%, which the efficient and normal is around 95%. No mwakani vala muvya huwa kunaicha ndawa na ikilingisi ni kinene cha ulusani na kutuma ona utongo iwayo uikwanywa ni President William Ruto ulona molotle Daktari Andrew Mulwa kuchweka ofisa muleno wa muvya tanzie mwe
ya kwalula sula utongoi KEMSA. Vilingi wa Mauvoo kwa musini wa Ilovi. Nito Benjamin Mwakam. Na huo kambuni wa kuthia mwaki wa stima wa KenGen ni wa maikithisiene nthi alama tueva kuvena masilanga maikethe na wia wa mbanga ilaito na kukania na kiwu kingi maiweta kiwango cha kiwu silanga wa masinga hata kindi muno na kivasa kutula ungami wa masilanga aya wiweta kiwu silanga ni uyu wa masinga kikethi wa kitona kutula kethi wa mbwela yende na ukusi wa isioni mbingi vandi ya Kenya ni kuende ya nginya mwai wa katatu mwakani ukite ovamwana ukambuni uyu ni wawetakana kiwango cha kiwu silanga ni uyu takina utonyi wa kuthia mwaki wa stima muyanu livotiumanitwe ni Ben Musau. Mainena na andiki ma Mauvoo aungami ma kambuni wa kuthia mwaki wa stima KenGen silanga ni wa masinga ni maumia wikithio kola kuyene nthi na mono alama tuingaliko ya ithio ya masilanga ya maikethe na wia wa mbanga ila itonya kukania na kiwu kingi kila kivikia na utola silanga ni uyu maiweta ithimi cia kiwu ta cienthi muno. Masinga Power Station, which is the main reservoir for the Seven Forks cascade, and at its full supply level, the level rises to 1056.5, and at that point it will spill. But as we see now, the current water level now is 1042.67, which way below the spillway level. We still have a headroom of 13 meters, and of course 13 meters with the surface area of Masinga Dam to fill. Right now, the water inflow from Tana River is 200 cubic meter per second, and the level is rising steadily, and so it's acting as actually a flood control, because as the water comes in, the storage capacity, as I said, it can store, Masinga can store up to 1.56 billion cubic meters. So the water is rising steadily with the inflows, the current inflows, and if it continues steadily like that, though we can take over 4 months to fill if it goes steadily, but of course it fluctuates. We have never reached the maximum that it ever reached. The inflows were 800 cubic meter per second. So we are still below what 2018, the inflows of 2018 were even higher. So now you can see it's very much below the spilling level. Ungami wa silanga uyu wiweta kiwu silanga ni wa masinga takikethe wa kitonya utola ketha mbwela yende na ukusi wa vanthi ya Kenya ni kuendea na kuwa nginya mwaini wa karatu kana mwaini wa kana mwaka moku. Tukiangalia levels za maji vinavyoingia katika maboa ya Masinga, hatutarajii kuwa maji yanaweza spill hivi karibuni unless hizi mvua zinyeshe mpaka mwezi wa 3 wa 4 mwaka ujao. Kwa hivyo kama KenGen saizi tunaangalia vile tunaweza teka ule maji ili tuweze kutumia kwa muda mrefu. Ovamwana ukambuni uyu wiweta kiwango cha kiwu silanga ni uyu wa Masinga kina utonyi wa kusiaithia mwaki wa stima kwa kiwango kila kikwendeka. Kuna generation ambaye iko na nafasi yake kwa Kenya Electricity Generating Company kugenerate power, na inapokuwa power ikishasalishwa inauzwa kwa kampuni ya Kenya Power and Lighting ambaye iko na hiyo responsibility ya kusambazia wananchi. So ukiona ukosefu kama watu wanasema, kwa hiki kipindi machine zetu ziko sawa, zinasalisha umeme itakavyo, hakuna breakdown. You all know KenGen has got one role in the energy mix of the country. We are the ones that are responsible for stabilizing the cost of electricity, and the hydro power stations are the ones that
really provide us with the most competitive cost of power, and therefore the more of the hydros that we use, we expect that Kenyans will then feel the benefit of having good hydrology in the country. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV, Nyenita wa Ben Masau. Chondhini wa kaunti ya Masako ni kanani vatoneka atandilia alama dho wasiasindu kana malio utewa lilu kiwanzani cha Tala Township makalasimika kuungamia biasala sio kumana na mbua mbingi la yende ukusiwa na kutamba icha udhukumiwa atandilia ama biasala nini ama lasimika kutandika malio utewa nziani kuthiwa valava seuvigwe atandilia vausuite kumana na utalumu nene wa atandilia kilame ndekithiani muvea wa utandilia na uyana wa masoko kaunti ya Masaku usevyelelu wa muthanga ulawi siliteva matanditha sia biasala sio na kuweka umaite wasio oyila media wa mayiva koti ni ripoti ya Kebo ni Motesia. Tandithia mwana enendea meteta kiukulika kiwanzani choke lama kuna uya otandithia thwa mtonya otandithia vausuye na no mekwatirila sia kuna maundu moma vya sala customer soft nambao bau customer na yule lulawe sileta katikati wa kiwanza kini wanangitu ni mbwela yende na kuwa na kulika kiukingi wana kuetendaka kuvingisa maundu ma otandithia wo tuitha baso koni wa Tala na mama lelo ama itu ni manangiwe ni mbua na atandithia mena thina munene pi wa kuthukuma nundu wana balama ya ingwa balama ya izindu cia uteya pausi enda kanthi mapena thina na ni bondu megweje kukuthukumia kuni tukuja serikali ya county mwa ethabe undu thika kondu wa barabalo itu betangio mato bena itu zo bizianzia ne tu mezuba mamoke matutethesi twi mukulia mune alama ngamie batala town maizia kalelo kaka kuma bano first mart kuthimba sokoni kabwana ndakanthi madozi aizie madozo obeze zele kasomeza kwa sindu meza kwa mena mugo na twi na itu twi bakanzo tugwe twi yani tona mbezi itu bala sio thukuma umeweta kana umakunite vanene na kubeta kana kulunja thoi matena vandu matonya kwisala kwithwa nzela ivali mbanangi kuna ina ndakambingi na mavinda maingi lambwe kuwa mailasimika kungamya mabiasala mo na kwikala mavinda maingi kana muthenya muima matena ndo mathoya na gutalanya wasio munene na ngune ya biashara kwa basoko yetina ba school township lelo suye tuke yothe na muno atakanda simokete bakatutemea babandu okana ngambeza maizo bye kiwanza bana kiwanza isilanga na tuzikalanga kanzu ezoka yenda mpesa na ndu wipa wikuiwa siendo siaku kuiwa siendo siaku itacha ukelota andu bukazo mona ndelika isi akazo mazi ambe yo tukia kazi mazoka vana uzokia ambuti kana kameguya ambuti ukamenenga aje kieke lazo ukeyane kwa kuendaka ikanda bije kwa tiara kila tulea hii tuikepwe mpesa mambo kama tuzobizile lwa kuma first mart kubiko basoko ona nitwaze 800 meters kawila ka 30 minutes tinga zikatema na zitu iki ya mala molodi oneza no 10 na nu naona biashara siaendea noizo na maitwetia mbesa oneza iwanza ine siene tu yote atandu imanengo 30 50 withe vyetu maisha maendeneza lingi 30 BBT kosi muvangilio wataeso mathatie twa asidi ata akuongela yona ko tuneso thukuma no na ndakende ingibete ba ona maisa obya mayeta grade ka barabara ka okazo kwitheba andu meteyo bandu wizo rakazo mazie na thina wa kwizila pa ala wazi alozi yaite muiyo to wine so da were ndakaila yebo yuko uwa bina ndai lo tuzi yaizia ngaliko la bande wa ndo amakanzu mabatala ukeza kwithia ni twethwa tuite yo kundu kwikaba kila mekwiya muno ni koti ula maumasia utonya utumika na kumatethesya kwikia muthanga kana kwikia mavia matonya usianda kana kiwu okila ni kisio kinina kimatethesya vanene kwithwa vatena vandu vange matonya kwalanya sindu sio ometeleta kumanthiwa kiwanza ni serikali ya kaunti ya Masaku nundu andu amasoko imeiva koti kila muthenya wa keli na muthenya wa katano andu ma kaunti imeuka vamakakolanya mbesa kuno twakuja ni twaianga vana witu na kikundi chake moke matutethesya andu masokoni nikana withia no vandu veselika na atandithia maina thina munene kou mheshimiwa witu ndio mboya zitu na mwitu tethesya na ngai ya mwathima customer mayoma na meza gwazi ndo na mugo no mundu ebeta ndaka edu ba kanzu vangeli ukaba oyo andu azuma kanzu matwedetie mbeza we andu na thukuma me ukulia na thukuma ta mena mbeza cha lazima tutenga na akashi na nundu ona saige moka amakazi matumeka atedo tutume ogeza kwithia ibiasala baya ciongie thepio biasala ithwa athende ba no winge wa andu abathi
Matungulunye nita waboni mutesia. Tuisonga nambe na mwamaniwa alama mbesi ya mauvundisio mawemi kwa kathokani ene iandanene na ala medha maitethesia kuvuvucha imwesia iwanda sia makuweni tasiaje iya na ilasi dha itakwatene muno kumana na uvungulua usio waje iya na sindu sia meundani oni kwa nake gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior kavindani kalawa dhoka kwa kathoka kuvingwa kimanyisio kiu gavana Mutula easia withi wa wivu kumunene kwa makambuni kaunti ya Makueni tamaji ya ayelesya kanakini kumana na kuambiwa kwa kimanyisio cha uemi cha kwa kathoka livo chumani tuniweka lebchalo. We dedicated the certificate and the institution in the name of God the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Kimanyisio cha wimi cha kwa kathoka kana Makueni Agricultural Training Center kwi omunthi uni chane ngwa valwa kwitikilwa kunenga na mauvundisio nthini wa kosi kivuthukanyo cia wimi valwa wanenganwa ni John Wamae ulani director wa TVET Makueni na ingi mutumwa wa mwandiki munene muvyani wa TVET Kenya Muwandu Thara Moria. Gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior ni waweta kana maniwa alame ukwata mauvundisio va kwa kathoka ni amuma utethesia muno kuetengetha mbingi ya sindu sikivuthukanyo yivo yiya na ila yovuvu cha iwanda cia Makueni na ila cia kwamie kumanwa na kukosa yia ya kuyana. Nataka wale wa dairy mafunzo yenyu tuweze kufungua factory ya Kalonzweni ya maziwa. You must open. Otherwise the equipment is just lying there. It has been there for how long? 4 years. You indeed 4 years. Generator 3, mashine ya kutengeneza yogurt, the largest we have. Kavindani kau gavana ni waweta kana serikali wa kaunti ya Makueni nuku ikianzewe ya internet kana wifi kwikithia kana maniwa aane mavundi wa nzia cia kutangasa mausio mo tanzie emu ya kwikithia kana maina na mamuno yila meumantha soko. We are going to ask the ministry to put free wifi here. Thank you. Mkifanya mafunzo you are able. I want to see you marketing. I want to see you marketing what you are doing. And if you can't sell, then you can't sell. And I'm going to see. And when I'm to see that, I'm to see that. No, no, the messy kuima. I'm mina kuima. The messy kuima marketing. Mary Muteti to a candidate director. And be a wet lazy marketing. Esi kuima. Kuanda. Sibileginess. So, maybe nataka we move from agriculture. You see story. You to Mary. From now, we are producing agri-business men and women. Kimanyisio kiki na maniwa miongo thantatu maamwika ala ni mumambe kwambisya kisomo cha nema na methi wa maisoma maundu ta kuvanda mimea ya miti na mbamboka matunda withia wa indo cia yiya nguku kati wa maundu angi meukonya nema. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo kumava kwa kathoka kaunti ya Makueni. Endi livoti suidhiwa itutwandhini wa uthiumo witu wa mbetu siokethia tuthiwa na Mauvoo makoneti o imikuma kauntini ya Kitwindo Kathivasa. Tene, uyaila isi kuona usi mungalu. Andu mavanda makesa uketha mbua iyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwikatwa kwata kiu cha kuimambo. Pe maundu maingi wa mbe ula wila isi. Pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi. Thina yu vawitha ne ku-establish kana ciambo kwata. Lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni cia twameiba sana kuma kwina thina muno. Bubango ni ciondu ndinzo ni fiber ndinzo ila uya limba alisio na limo yo muno. Yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wile ukethia wala limwe ni weania. Lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama inginu no thina moyo. Ithi ala tuikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia. Yoi, petele ibinda ya ile kana tuithike nthini wa wimi wa kiumuthi tukuthuke na ikinya leo ya nema. Kutacho nda bandu wa imwe ninyo. Nukwata at least lump sum. Ukethia wese kana kiucha thina maana monza kana chedi na maana tatu. En Kimo without no tata mbese na. List ni maana tatu.
kung'ene depending on wito wacho. Lakini ila nenukie nyenuru na yo yani ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo syakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi. Wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saili na ndatika miongo ina sia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Iwe nyene to Veronica Siombua no enda ukwata wathi usu wa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku osa simu yaku ubinyeye *837 *3016 ash no yikia okay ingi no kunena mbe ya simu na wakuna witina imwe mala ele 0702657199 ngaina kwa thimeno ndo akwikia mutungi ne kwithi wa skiza tune yaku ni Movea. Karibu wengine wa Vilingi wa Mauvoo tuisonga na mbele kana nayo kundi ya kiserikali ya Africa Harvest and Biotech ni toaisi kisomo cha uimi kwa aimianini kumatethesia na otweka wa kutumia uimi tanse mwe ya kukitana na unyivu wa mawia na kumina ocha ikundi yeye twerivikia amuika kuma kauntini ya Kitui mwana kaunti inge kivathokanyo kumokilia kiuimi na kumina thina wa mawia livo chumani tuniweli na Musangi. Onena na kameme kaiti na waiseso ya kusomethia imina ila iende musini wa mwingi Jessica Wanyonyi ni ofisa uthukumana ikundi ya Africa Harvest na ula kueleza kana ikundi yeta iende na kukile mikalile ya muika kwisela kuikone na uimika vindanika muika mengi methi tomatema uyani because we know we are working with young women and young youth in the community. Our role is to empower them, to give them a reason to want to engage in agricultural practices. And of course, we know that many of them having access to funds is a challenge. And that's why we've come up with VSLA. We train them on VSLA and how it can help them mobilize resources within their communities and be able to drive forward their businesses and their farming practices that they're doing without having to go looking for funds within the banks, which some of them have no access to, which we also appreciate, especially the young women and the young people, the young men. They don't have easy access to funds in the banks. Amuika ane Mauvoo sonzesi akumbanya mbesa sio ikundini itina kuikone na uimi na kuketha nokenda kuikithe kana uimi ni wa matethia na kuongelela ukwati isunenzie mwe project unit na bwo kana withi mbesa ila makwata mamina uthosia itina anangika nise kiwa katika ikundi ila kutu sita merry round lakini yetu mabudise baati yesu ni advanced ni ila yibu la lweto VSLA ile akumbanya mbesa na oida maina na oyu makesa kwa faida baadaye mwaka wa thela kwa unio kitumi tukwe tuthwe na kitosomo cha muthembosu tu expect maswa kuya mande na kumasomo jovo wa kuemea wa kukwanga ila si ameambinge ile ina uyeno tundio na problem ya germination mande na kwika dini ngana with miundo itu ni asoba. So through VSLA we are teaching them how to mobilize resources amongst themselves, amongst their peers in their communities, and from that they're able to lend to each other and they're able to develop their plans and their objectives, and they're also able to do one or two things that will propel them forward. Otauni mathutho mande na kukwata mbawe mitanzemo ya kukitana na ukiana muno vaka untine Kitui. Twikulia mwika yu endi yu ulike ngimani nesa nunu mtuasia muthangani vekindu. Wana maimani nesa na mekia bidii nimekona tofauti. Tuenda kumumia kwa ilabu kwa mesa ni kuka nikana withe ni mama uemi ninzie mweto na kusovya mbesa nokethia nimeyungamia motandu bandu wakutinda kwa maikwa ketha ngathi me ya mikuka
na tunge matweta atonyange ile tamomya kwithe na matwika andu matona kwithe very responsible. Amoika amonena na kamemeka na moni maweta kana ikundi yeta itethetie amoika va kauntini ii kindu kila kiende na omo kile kimikalile kwisila kwikonia na uimi. So far, Africa Harvest has equipped more youths, especially youths, because most of them, they have been so active in farming. First of all, in aggregation, they can engage themselves in farming. After farming, harvesting, they take their, where they have even informed them and encouraged them to the tegemeo, where they can take their grains and seed after harvesting so that they may get profits of the money, so that they may equip themselves in the resources that they don't have. So Africa Harvest has helped so many youths, especially in Kitui County, kwa ukulima. Sasa wanarika wamekuwa wakijivunia. Twende na kutrain maundu ma kusovya ikundi cia aimi kukoba mbesa kwesivya na maokoba ana yuthi kindu gikitethetie muno ana yuthi mava Kitui County mundu ala manazunguka kuno matena mundu magwika oyune makwarete undu wa kwiyandika kuma mwingi akati kaunti ya Kitui. Ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Tusiokithia kuya kaunti ya Makueni kavindani ka maniwa memesini kwa ivinga maskulu ni ya miei kana ivinga ya maskulu kwa kilungu cha miei ile ya siai nimeendeka kuikithia siana sio nisietha usuvio ni kumana na itindo ilaitona kutamba icha mituo yo na kulika mituo ni mithukuta utumi wa ndawa cia kumila ukulio umwe ni we mutaalamu wa maundu maku kitana ndawa cia kumila sub county ya Kibwezi na Ulani John Mutungi ulainena na andikima Mauvoo sokoni wa mutito andi kauntini ya Makueni wenda asi onde kululumilia mituo yo ithi weyi meseonekana asiana sika ludu chike kavindani kasi mesini hivyo tiumanitu niwe Ken Mulinge. Kithia mani wengela memesini oyu kwa ivinga mieli tamemo usionu wa kulika mituo ni mithuku ethi wa sima yu malunga kwanzila sielite John Mutungi ni wenda si kululumilia mituo mesio siana nesio kavinani ka memesini ni kana kumasia kulika mituo ni mithuku tautumi iwanda wa sia kumila mabundisho maingi maumela ila wona siana sia kwatana na ingi andu maika imwe kanela kisungwita pia pressure makiambilile kuimanisha kukusha sikala kunyoki kukusha bangi na kunywa na kutumia ndawa ingi sia umila na kiu ila asheima alisheshana ningo kulia shei ibinda ya sikukuni maeke kwendeiwa kulesheshana idi ikeke ya emboka kana ila patish shishoka no lazima shana inengo wea no sio ikanenga we wea kesaidi yani siembe sio kipaidi kuma kwacha mpaka ya wiyo na utisa kwidi yani shana ni siitwe ikesoli kila tabia nduku Mutungi wengi yenda siku ithwa kelelo kinene kwa siana sio kwa kwa makweko nyawandani na maondo ala matona kulilo cha mituo ya siana sio no lazima tushoke bako oila wona mwana ungi wa mundu unikwika maondo matailite kana wapindwa mwikalile oyo saidi anu nienda kukwatia siana ingi mwikalile lote musio no lazima tukakemea ila kitwa kukemea tikakanya ati kanya no kumu kuisila makanisani kuisila sheine atumiane na administrators yala local no kisa kwidhi anayo wanaitwa shei nitembwa otio na mwikalile musio kwa mwikile wangwa shindu imwe ti kuona sheshana wanatikinywa wano we musheo muno mwe manunywa ndabalaba ilete we bidete tisa kwili ashana ite kwenda kukopi Yolo wa Mutungi kulia kila mwene kianda kauni una ulungani wa mituo kati wa siana kosa kivoloa chake na uitola wa ilete ilabu ya ileto ni kutea ashana shidi wa miaka 18 okay kana shindu inge ita ilete na pengine kutedia kula kwingi nundu shindu sia umila shusia kila pando ti kilabu peboka nundu noka sisia with asiana nini ile ilika asiana nini muno percentage nini muno ile ilika ilabu lakini
nundu sindu isio nthi ikwatikana ku street ni kila pandu ona ku jijini ku sindu isia umila lakini katika ila age bracket tisi ilabu itaona kuadmitisiana below the age of 18. Ndilivotia Mutongo TV kuma mutito wa Ndei kaunti ya Makueni. Nyeneta wa Ken Molinge. Mwene kivila wanzama ya kulunga misala SRC na Olani Lin Mengich no kuthuthia Akenya mavande miti kwa wingi vindani kwa yenambua tanzia imwe ya kukitana na waliokuwa nzevelini wa kulia Kenya Mose isesoi kwa uitoni kanama kwa teutethio vindani yukite na tanzia imwe ya kukwata mbawendi wake President William Ruto wa kupanda miti bilioni 15 tutavikite mwakani wa ngili ile na miongo 3 na ile. And if each one of us made that commitment, we will be there. And it's not very difficult. We will begin with, every time you're celebrating your birthday, we are reminded to do what? Plant the trees equivalent to your age. Instead of cutting that cake, plant a tree. So today, if you are 60, they will not be living in the next 1 hour because they have to do their 60, isn't it? So it's not very difficult. If we commit every time there is a celebration, whether it's a birthday or any celebration, we begin with, have I discharged my responsibility for the sake of this planet and the future generations? We need to think about tomorrow. What are we leaving behind for them? So let's begin with our celebrations, our birthdays, our wedding, every event that we have, we plant a tree. Na mwatongo ikumangaliko ni siambere ni meendeka mevetanga nevyo na uteti milatini ya maendeleo kisioniki ukulioni kumakui bishop wa kanisa wa ACK Diocese ya Mbere na Ulani Ndakitali Moses Masamba ula ukuwetakana uteti milatini ya maendeleo ni kitumi kinene cha isiombingi kuchilwa na etina Masamba ni wenda atongo imedhiwe na ngwatanio na kuthukuma kuvi na gavana nikana enendi matetheke. Tukiwa hapa tuko pamoja na viongozi wetu, kwa hivyo watu waheshimiane, tuheshimu viongozi wetu wa kitaifa, tuheshimu viongozi wetu wa kaunti na pia wananchi pia waheshimiwe. Na njia ya kuheshimu pia ni kufanya maendeleo ambayo inajali kila mmoja wetu. Mambo ya kutuleta pamoja tuendelee kuishika mkono na kuisupport kabisa. Embu County imekuwa na shinda ya hapa na pale, imekuwa haina umoja hata kidogo, na sasa kulingana vile iko sasa, mimi nimekuwa nikifurahia kwa sababu ya kuwa kuna umoja wa hawa viongozi wote, ndio tuweze kutembea safari moja, kwa sababu kwa kipindi hii ya mwaka moja na nusu tumefurahia kuwa na hiyo unity, na pia tunakumbusha watu tukua Kenya mzima kaunti 47 kaunti nyingi zimekuwa zikipigana juu ya Lindas, lakini Embu hatupigani. Na katika mazungumzo tumezungumzia mambo ya unity. Sana sana tumezungumzia mambo ya unity ya Wambere. Unity wa Wambere, mimi nikiwa engineer Nebat Muriuki nilikuwa karibu sana nayo wakati tulikuwa tunaifanyia kazi, kuleta wazee pamoja na tukafanya mambo yote ya kimira ile inatakikana kuonyesha ya kwamba watu wa Mbere, clans zote mbili zinaweza kuishi pamoja kwa amani. Na wakati tulimaliza hiyo maneno, tulipelekea bishop hiyo ujumbe, naye akatengeneza ibada kubwa huko Nyangwa na akaita mabishop wengi, na tukaomba pamoja na tukaunganisha Wambere. Hiyo mazungumzo katika hii mashishi ya Ririda tumeyarudia tena, tukiomba watu wa Mbere waishi pamoja kwa amani. Sana sisi tukiwa viongozi wale wamechaguliwa, nimewaambia ya kwamba katika Mbere South wakati nilichaguliwa niliita MCAs wote kwangu nyumbani, na tukakubaliana ya kwamba siasa imekwisha, sasa ni kufanya kazi.
Tukisonga na mbele nake munini wa President Rigathi Gachagua nukomanie na ene yanda sektani ya kawa vala umaikithisia kana serikali ni kuthukuma undu vatonyeka aimiyama kwa teotedio wa wimiwo. Gachagua yue asiani mavathire kimanza cha shilingi bilioni na sia uthukumi sektani ya kawa haimathuthia aimi mande kuyandikithia ni kana matetheke. This thing we must win because it used to work then and nothing has changed. The farmers are the same, the soils are the same, the environment is the same. It's only when we liberalized, the private people came and then they should change the farmer. What I want viongozi muambie wakulima watulie tu kidogo. Unajua hakuna kizuri kitapatikana rahisi. Na hii vita pia ni kali. Unajua watu wamekula watu 30 years watoa hiyo kitu kwa mdomo watakuuma. It's not easy, but we are determined and we are up to it. We as an administration are adamant that these reforms must succeed and they must go on, and that is why the President and I convinced Cabinet to set aside 4 billion shillings to enhance the cherry fund so that we can intervene in this period for the farmer. And I am happy that you have come up with a formula of how now we can intervene in the market. Sisi hatuna shida na mtu yeyote. Yes. Ile shida yetu ni hii kitu waachilie kidogo kwa wakulima. Hiyo tu. If they can agree, we have no interest in destabilizing existing institutions. We don't have an interest. They have invested here. If they can agree to share the profit with the farmers, we don't have a problem. But if they disagree, we must do it ourselves. I want to assure you, good people, we are determined. Yeah? And we are not letting go. And I can tell you, these things are going to change. This coffee thing, we are going to bring it back to where it was in the 70s and 80s as #1 foreign exchange earner for the country. Mutongoi wa uthukumi wa Nyayo T-Zone ni wakanyene nthi alame ulikaithekani kwanza ile itaithite na kuima ainena mathenge na ulahe itongoi nisie na ikundi ya kuma kana ikundi kivathukani kuma kauntini ya Embu, Kirinyaga na ngalikoni ya Nyeri vamwe na kaunti ya Murang'a ni watha aimi mayani alama imaungwa ngwatanio ya mayani ya Nyayo T-Zone nimende ya kukwata utethio kuma kula kwi serikali no mathuthisia methio mostalini wambe kusovea mawithi ululuko. Hapa tuko kuwa na hii miti ya eucalyptus na ndio tunaendelea kutoa kipeleka kwa factory kwa sababu ya kuni ya kutengeneza chai. Lakini kwa sababu hii miti ilikuwa karibu sana na chemichemi za maji ama environmentally sensitive areas, tumeona ni vizuri kubadilisha hiyo miti, tuweke miti ya kienyeji sana sana babu, na hiyo ni mpango tulianza hapa tuseme miezi kama 3-4 iliyopita. Siku ya leo hapa Embu, hii Embu zone tulikuwa na target ya 5000 na sasa hata tunakaribia kumaliza, na ni mlandi tumeanza kama vile tulisema tukianza ni kuanza tumeanza, lakini kitu tutaendelea hata na wananchi wale wamekuja na shirika la Nyayo T-Zones. Tuko na watu kutoka Madira, zoni ya Madira, Kirinyaga, Meru South ama Tharaka Nithi na Embu. Sisi wote tumeshikana pamoja na factory ya Gatitu ndio tupande miti siku ya leo. Changamoto tuko nalo wakati tunashunga hii chai na miti ni iko wakati tunakuanga na wizi kidogo kidogo sana sana kwa kukata miti, na wakati tulikuwa na hiyo challenge sana miaka 3 iliyopita, tuliongea na chiefs wa area hii wakakuita watu pamoja tukaongea na hiyo imekomaa. Na ndio usigwa muthia wa Vilingi wa Mauvoo move mwana kwa alamu wa kwatiania na kwa ndini wa mesa itu ya Mauvoo na ndi kumangaliko nitu tukwende withiwe na kiwio cha kwa ilanye ni tawamasi wa kitaka ulone ngilia Mauvoo kwanza ya meko ni Teresia Mwende Tiwanesa.